Ayan guys, so nandito na kami sa barko ngayon guys. So paalis na kami guys papuntang Iloilo City from Bacolod. Ayan guys, so nakasakay na kami ng barko. So titignan nyo guys ha, ayan po yung Bacolod guys. Ayan po yung Bacolod guys. Ayan. So nandito kami sa port guys. So paalis na kami. Ayun. So ayan guys. Ayan. Ayan guys, paalis na po. So may vlog, ayan guys, so magandang umaga guys. Nandito na kami ngayon sa port ng Bacolod guys. So I'm going to Iloilo City guys. So ayan po, Montenegro sinakyan namin guys. So abangan nyo mamaya guys, pagdating namin sa Iloilo City. Ayan guys, so ayan po yung port ng Bacolod City. So yung port ng Bacolod City guys. So I'm going to Iloilo City. So makikita mo guys. So ayan po guys. So marami pa hindi nakasakay guys. So ayun. So ayan po guys. Yung sakyanan Montenegro. Maria. Wenam. Ayun. So ayan guys. So ilang minutes na lang guys. Alis na kami papuntang Bacolod. Iloilo. Iloilo. Ayan guys. So ayan guys, makikita mo ang ayan, Bacolod. Ayan guys. So ayun. So ayan guys, magpaalis na kami. Ayan. So bye bye Bacolod. Ayan guys, yun, mahirap palang ginagawa nila guys. So nakikita mo ba yung ginagawa nila guys? Yun yung mga seaman guys. So hindi hindi pa kasi naangat yung gutter tawag doon eh. So ayun ang Bacolod guys, malapit na mag-Mascara Festival. Ayan guys. So inaangat na guys. Ayan po, ganito pala yung guys, inaangat na. Ayan. So the running time is siguro guys mula dito is mga 1 hour 1 hour from Bacolod to Iloilo City. Ayan guys, inangat na guys. So that means aalis na siya. Pag inangat na guys, ibig sabihin guys, aalis na yun. Ayan. So bye bye Bacolod. Ayan, nakaangat na. So goodbye Bacolod. So ang kasunod Montenegro. Hindi kasi pictures. So ayan guys, so alis na kami.
Ayan guys, nasa third floor. Ang ganda ng dagat. So ayan guys, see you for Iloilo guys. So mamaya darating ito guys. So please subscribe my channel guys para masubaybayan mo kung saan ako pumupunta guys. So ayan, may ibon na lumilipad. Thank you for watching guys. Bye bye. Please subscribe my channel guys para masubaybayan mo kung saan ako pumunta guys. Thank you for watching. Bye bye. Welcome to my vlog. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Iloilo City, Dumangas guys. Ayan po yung port ng Dumangas guys. So sa wakas nakarating tayo Dumangas. Thank you God for the safe trip. So ayan guys, Dumangas City na guys. Makikita nyo na. Magtutungka na po yung barko guys. Ayan po ang lakas ng hangin. So ayan po. Welcome to Dumangas City, Iloilo guys. So may 1 hour pa kami nalakbayan guys to Iloilo City guys. So part of Dumangas. So ayan guys, see you for the next video guys. Thank you for watching. Ayan. So ayan guys. Ganyan guys pag magdadao kayo. Ayan po. Ayan guys, baba na kami guys. Ayan guys. Ayan guys, nakalabas na ako, nauna ako kay Dodge. Ayan guys, may mga barko ngayon guys ito sa Dumangas naman guys. Nantay ko na lang si Dodge guys kasi hindi ako makapasok, sobrang sikip. So ayun, wala pa si Dodge guys. Sobrang init. So ayun, yung barko guys yung babalik ng Bacolod. So matagal nito kasi sa uli siya eh. So ayan guys, nandyan si Dodge guys. Ayun kasunod guys. Ayun si Dodge guys, siya ang nakasunod guys.